video 3 for Math Plus Basic Mathematical Operations. So we are already done discussing about multiplication concept. And now let us move to another operation, division. Division is expressed in this symbol. We already are very familiar with this, right? Divide. Also, we have to take note that division is also expressed in this way, in fraction. So, pag makita ta og fraction kani, or let us say 1 over 2, kana siya, meaning 1 divided by 2. Okay? Pwede pod na siya og isulat ingon ani kanang horizontal nga line. So that's also division. And also, yeah, this division. Remember mo ani? Remember ka ani Gab? Long division na siya. So, kana divided by 2. Pwede sa i-express ang division og inani nga symbol. But in your level now, usually ang imong makita is this. Okay, kining horizontal line or fraction. Kana example A, example 6 over 3, meaning 6 divided by 3. Okay, so mo ni ang usually makita nimo. Now, about sa mga terminologies or vocabulary in division, what we have to remember is kanang quotient. Quotient is the word or the term we use to call the number or the value that we derive from division. Okay, so for example, we have 6 divided by 3 equals 2. Kining 2 mo ni siya ang gitawag og quotient. Okay, pag division gani, quotient ang tawag sa answer. Kani naning spelling quotient. Okay, unya kining divisor or ang number nga gi-divide nimo sa usa ka number, kining nasa ubos. Kung inani pagkasulat nasa ubos, kung ingon ani ang pagkasulat kining nasa gawas. Kaya ana man na siya. So this is what we call divisor, and kini ang dividend kanang number nga imong gidividean kani. Or numerator, denominator. Ang numerator mo ni siya ang ato ang dividend. Ang denominator mo na tawag nato divisor in division, all right? Unya sa elementary na apat jud tay ginatawag og remainder, pero I'm not sure this is not commonly used in your year level now. So ang imong perminti madunggan is quotient, even divisor, dividend, o kanang remainder, di na nimo halos madunggan karon nga year level. Ang perminti nimo madunggan is quotient, but you need even di nimo madunggan, you need to know what they are. Okay, then we have addition or plus, o ang importante nga word to remember is sum. Ang sum is mo na siya ang word nga gigamit nato to call the value or the answer we derive from a addition. Okay, for example, 1 plus 1 equals 2. Kanang 2 mo na siya ang sum of 1 plus 1. And we have, for example, 3 plus 3 plus 3 equals 9. So, 9
there is the sum of 3 plus 3 plus 3. Ano na ha? Bisag unsa katas apa na siya nga numbers nga i-add nimo. Basta pag abot sa dulo, ang answer is sum or summation. Okay? And kini kadaghanan nimong madunggan kana summation, summation of, nana, or sum of. And lastly, we have subtraction. Minus. Ini siya ang symbol sa subtraction. Unya, ang iyahang important vocabulary or important term is difference. This is what we call, ang tawag nato sa value nga na-derive from a subtraction is called difference. For example, 5 minus 3 equals 2. So, kanang 2, mo na siya ang difference. Okay? Difference. Kini. Right? Kini.